Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru u proteklom periodu posjetili su mnogobrojni ambasadori stranih zemalja u Srbiji. U današnjoj emisiji vidjet ćemo retrospektivu tih posjeta. Dobrodošli! Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru najprije je posjetio ambasador Švajcarske u Srbiji, njegova ekscelencija Jean Daniel Ruh. Rektor je upoznao ambasadora o historijatu, radu i funkcionisanju univerziteta te o departmanima, nastavnom kadru i osoblju. Ja sam vrlo zadovoljna s tim da su pažljivo slušali i bili su vrlo uključeni u ono što govorim i mislim isto da je moje predavanje značajno i sa jedne i druge strane zato što u mojoj zemlji ima jako puno pripadnika bošnjačkih nacionalnih zajednica. Smatram da ćemo u skoroj budućnosti aplicirati kod švicarske ambasade i dobiti određeni broj stipendija za studente koji su zainteresirani da nastave školovanje u Švicarskoj. Svakako za nas bi također bilo od izuzetnog značaja iskustvo koje imaju u obrazovnom sistemu Švicarske da i mi implementiramo na našem univerzitetu. Evo danas je njegova ekscelencija ambasador govorio studentima o raznim jezicima koji su u upotrebi u Švicarskoj, jer Švicarska je nešto što svako priželjkuje, a imajući u vidu da sa područja Sandžaka veliki broj građana živi i radi u Švicarskoj, kao i mladi. San svakog studenta jeste da jednoga dana posjeti Švicarsku i da se uvjeri za ono što zaista jeste Švicarska, odnosno primjer u svakom pogledu, posebno u sferi obrazovanja. Nakon prijema, ambasador je u velikoj sali univerziteta održao predavanje za oko 200 studenta i profesora. Ambasador je govorio na temu švajcarsko iskustvo sa manjinama i jezicima manjina. I have been asked to speak about the minority languages in Switzerland, and actually speaking about the minority languages in Switzerland is speaking about the whole of Switzerland, because we are a country of minority languages. There is no dominating language, because if you look at the statistics, in theory, German would be the most spoken language in Switzerland, with about 63% of the population. The problem is that the German, which is being spoken in Berlin, Basel, Zurich, or in our mountains, is not the same. We have about 30,000 German immigrants in Zurich nowadays, and many of them complain because they don't understand the television, the radio, they don't understand the people in the street, they don't understand the people in the restaurant. To give you an example, a word as simple as butter, you know, butter, to eat in the morning. In Germany it's the same as here actually, it's Butter. Now in Switzerland it becomes Ankre, which is a quite different word. Something as beautiful in German as I love you, ich liebe dich, is beautiful. It will become ich liebe dich, which is still more or less understandable. But when you come to Bern it becomes ich hatte gern, and this is certainly not the way a French speaker would declare its flame to a woman. So this is why, keeping in mind these differences, I would like to give an overview first about the structure of our national languages. Secondly, how does that fit with the territory, which languages are being spoken where. Thirdly, I want to speak about our legal and especially constitutional provisions regarding languages, which I think is one of the cornerstones of the peace in Switzerland.
Nakon predavanja, ambasador je otvorio diskusiju kojom prilikom su studenti postavljali pitanja. First of all, good afternoon, sir. My name is Ivan Biljaković. I'm a student of fourth year studies of this University Department of English Language and Literature. And I must say that I and actually we are honored to have you like a guest in this university. If I'm right, correct me if I'm not, but I believe that you have 4 official languages in your country, right? So that I thought I had said it, yes. Yeah. So, how does the country operate with 4 different languages, and are you satisfied with the way it operates with 4 different languages? Yes, I skipped one part of the discussion because it was a little bit technical. But I told you we have 3 levels of government: the Confederation, the cantons, and the commune. And basically each level decides which languages are being used at that level. So, at the federal level, everybody can speak its own language and write in its own language. So I have colleagues who write, for instance, colleague diplomats who write reports, cables in Italian, and I'm supposed to understand. When we have meetings in Bern, within the federal administration, everybody speaks its own language. So you have meetings which start in French, continue in German. The only condition is that the German speakers must speak German and not their dialect, because we're not supposed to know that dialect. And German is the official language, not Swiss German. So that's how it operates at the federal level, and at the cantonal level, it's roughly the same thing, and at the communal level, it's again the same thing. In the bilingual cities, both languages are being used. So you have these funny things that sometimes you have documents, internal documents that you prepare for the government or for a minister, where the first paragraph is in French, the second is in German, then there is something in Italian, but that's okay, it works. U zvaničnoj posjeti Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru boravila je i delegacija ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji u sastavu ambasador gospodin Michael Kirby, politički oficir John Hesford, Susan Kutor iz kancelarije USAID-a i Ksenija Lazović iz političkog odeljenja. Delegaciju je primio rektor univerziteta. Nakon prijema ambasadoru su predstavljene mogućnosti poboljšanja kvaliteta nastave kroz karijer centar i jezičku laboratoriju. Kao što ste primetili, ja sam u toku ovog predavanja i rekao da ja uvek podržavam vladavinu prava. Ono što mi je i rektor rekao jeste da očekuje samo da Republika Srbije primeni pravila koja inače postoje. Ja takođe, kao što vi to znate, razgovaram sa predstavnicima vlade, ali uvek u smislu toga da se ona pravila koja već postoje primenjuju i ništa više od toga, a mislim da će rektor biti sasvim zadovoljan time. U razgovoru sa ambasadora ja sam istakao nekoliko stvari koje su jako bitne za normalno funkcionisanje ovog univerziteta. Jedna od njih jeste i nepravda koja se čini prema ovom univerzitetu. Mi želimo ovdje isključivo da obrazujemo i odgajamo ljude i ništa više i očekujemo od ambasadora da će založiti svoj autoritet, te da nepravda koja se čini permanentno, posebno prethodnih 5 godina prema našem univerzitetu, bude otklonjena. Mi ćemo biti ustrajni u onome što smo i zacrtali 2002. godine kada smo osnovali ovaj univerzitet i želimo isključivo da budemo jednako tretirani kao i drugi univerziteti i ništa drugo i ne očekujemo. Ono što je također jako značajno jeste da je ambasador danas govorio o ekonomiji u Americi, što je u skladu sa riječima Martina Lutera, ja imam san, a imajući u vidu da smo nekada mogli samo sanjati o Americi i o američkoj ekonomiji, danas veliki broj Bošnjaka sa ovog prostora, pa i iz godine u godinu po jedan naš student učestvuje i u praktičnom smislu doživi Ameriku. Tom prilikom njegova ekscelencija Michael Kirby održao je predavanje studentima univerziteta na temu ekonomija u Sjedinjenim Američkim Državama, kojom prilikom su studenti postavljali pitanja i učestvovali u diskusiji. I'm Anela Feratović and I'm a student of economic science and I'm on my 3rd year. And this is my questions. It is the fact that Bosniaks in Sandžak live in underdevelopment regions and that Bosniaks have suffered more than 10 genocides up to now. How can I, my friends, and all of the Bosniaks can be sure that this will not happen again? And is there any international
institutional protection for Bosniaks and other minorities? I have been working hard with this government to take a look at what is the future course of Serbia. It is not for me to choose, but I have a mouth, and I, as you can tell, use it from time to time. And I have said, why don't you take a look, and I think they have independently arrived at the same thing. Why don't you resolve the Kosovo issue? Why don't you put that behind? Because it is holding the country back. Now, I'm not getting into right or wrong, because there are different views on whether Kosovo should be independent. My country believes it should. We have told the government here you don't have to recognize that, but Kosovo isn't part of the country for a practical matter. So why don't you resolve that? And we hope, I hope, that opens the door to the European Union. Now, my own view of the European Union is that tolerance is fairly large there. I mean, let's take a look at France and Germany. For many centuries, the national sport of both was to fight the other. I lived 5 years in France. I lived 6 years in Poland. The Poles and the Germans used to fight each other. I don't think anybody worries about that now. You have, and my daughter lives in Madrid. She's married to a Spaniard, and there's some issues about whether Catalonia will stay or go. But there's not a fear that there's going to be shooting. And so I think that you being in the EU would, on the ethnic guarantees that you're looking for, put a set of requirements that help minorities a lot. And that is a set of, I believe, international guarantees that are helpful. Now, the EU isn't perfect. Roma have discrimination in many EU countries, so the EU isn't necessarily going to end all discrimination. But I think it will make this a more stable, safer place for minorities to be. I also think it'll help create the conditions where investors are much more satisfied. Oh, this is an EU country? Oh, that's pretty good. And I mean, I think right now you have advantages that you're not, because you can export to Russia and to Turkey without having to pay the duties, but I think there are a lot of pluses that come from the EU. So if you see people like me who seem to be interfering on what you're doing, I'm trying to say, the past is the past, let's move on to the future. And that future could be good in the EU. And I think for minorities, it gives you something and a set of comfort, I believe, that some of you feel you do, that you lack. Nakon ambasadora Sjedinjenih Američkih Država, Internacionalni univerzitet posjetila i delegacija misije OEBS-a u Srbiji predvođena ambasadorom Peterom Burkhardom. Delegaciju je primio rektor, profesor dr. Mevlut Dudić. Ovo je prva posjeta novog šefa misije OEBS-a u Srbiji, Novom Pazaru i univerzitetu. Na samom početku, rektor je čestitao ambasadoru na imenovanju i izrazio zadovoljstvo posjetom. Na sastanku je naglašeno da je do sada postojala dobra saradnja univerziteta i misije OEBS-a u Srbiji, te da će se na obostrano zadovoljstvo i korist ista nastaviti i u budućnosti. Ambasador je obišao prostoriju univerziteta i na taj način se upoznao sa kapacitetima koji su na raspolaganju studentima. Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru posjetio je i ministar savjetnik u ambasadi Japana u Srbiji, gospodin Kazuaki Kameda. Nakon obilaska prostorije univerziteta, gospodin Kameda je održao predavanje za sve studente univerziteta na temu ekonomski razvoj Japana u drugoj polovini 20. stoljeća. Drago mi je što sam sada u Novom Pazaru i također drago mi je da mi se ukazala prilika da govorim nešto o poslijeratnom ekonomskom rastu Japana. U početku želim da predstavim sebe.
Ja sam svoj diplomatski karijeru počeo u Beogradu 1979. godine, a prve godine su date da savladam jezik, pa 2 godine nisu dovoljne, ali nakon toga odmah ja sam stupio rad ambasade i kroz iskustva rada nekako sam došao do ovog nivoa. Tako sam na ovom prostoru ostao do 1985. godine. A poslije toga sam, ja sam rekao da 1985. godine, to je godina pre vašeg rođenja i tako da ja bih rekao da znam svoj koži, mnoge stvari, šta se desilo u ovom prostoru koji niste doživjeli. Pored boravka u Beogradu, bio sam 7 mjeseci u Sarajevu, radeći u ured visokog predstavnika između 1997. i 1998. godine. Surađivao sam i u našoj ambasadi u Zagrebu, 3 godine i nešto, od jula 1999. godine. A od decembra 2010. godine ponovo sam u Beogradu, ali ovog puta u Srbiji, ne u Jugoslaviji u 80. godinama. Pre nego što sam prihvatio da održim ovo predavanje, pitao sam univerzitetu šta vas interesuje u vezi sa Japanom. I univerzitet mi je predložio da govorim o tome kako je Japan uspeo da postane vodeća ekonomska sila u svijetu poslije Drugog svjetskog rata. Japan sada, međutim, nije više druga najveća ekonomska sila. Kina je zatekla i premašila i tako da sada je treća. Suočavamo se sa ozbiljnim problemima, kao što su visoki stepen javnog zaduženja, po tome smo prvi u svijetu. Ima još problema, recimo brzi porast troškova za isplatu penzija i medicinske usluge. To je već veliki pritisak na budžet države. Potom je gospodin Kameda otvorio izložbu haiku grafike japanske umjetnice Sari Nakanishi u velikoj sali univerziteta. Umetnosti na internacionalnom univerzitetu jedan i tako prelep događaj. Kad je u pitanju fakultet umetnosti, pretpostavljam da je veliki san biti dio velike umetnosti, to je velike grafike ili poznate grafike poznatih grafičara u Japanu. Ja sam pre 2 minuta kazao uvaženom gostu da je Japan u samom vrhu svijeta kad je u pitanju grafika i grafičkih tehnika. Ova izložba je slučajno, prateći likovni život u Srbiji, izložba bila u Nišu, želja i volja univerziteta, želja i volja fakulteta da jedan dio ove japanske slikarke, to je grafičarke, baš danas na internacionalnom univerzitetu, baš danas na univerzitetu pogledamo jednu malu grafiku, malog formata, a samim tim možete primetiti da ta mala grafika može biti i te tako velika grafika koje gledamo s očima onako kako se doživljava jedno umetničko delo. Na Nacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru je zaista bila velika čast da danas može ugostiti ministra savjetnika u ambasadi
Republike Japana u Beogradu i sa te strane upoznati ga sa radom univerziteta kao i omogućiti mu da održi predavanje o ekonomskim situacijama i o ekonomskoj prilici u Japanu u drugoj polovini 20. veka. Ja se nadam da su studenti uživali tokom predavanja i da su uspeli svoja znanja obogatiti sa još novim iskustvima koje se tiču Republike Japana i zaista se ovom prilikom zahvaljujem gospodinu Komodi koji je došao da nam pokaže šta to se dešava u Japanu i da nam proglasi izložbu naše, zapravo japanske autorice Sari Nakanishi otvorenom.